Alors, on va maintenant débuter notre programmation ici dans l'Amphifoche. Le général Durieux l'a évoqué tout à l'heure, l'Europe est au cœur d'une transformation de ses architectures de défense et de sécurité. La proximité géographique de la guerre, notamment en Ukraine, a transformé la carte des intérêts stratégiques en Europe. Le système des alliances, des partenariats et des coalitions se reconfigure. La compétition stratégique entre les États est de plus en plus marquée. Alors dans ce contexte, comment l'Europe peut-elle continuer à jouer un rôle central sur le plan militaire ? Les parlements nationaux pourraient s'avérer importants dans l'impulsion d'une coopération accrue entre les États européens. C'est donc l'objet de cette première séquence et nous allons accueillir notre panel pour une table ronde modérée maintenant par Thomas Gassilloud. Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs les généraux, les officiers, mes chers collègues européens. Je tiens avant toute chose à vous remercier chaleureusement pour votre présence ici à Paris, pour cette première édition du Forum de Paris sur la défense et la stratégie. Je vais commencer par présenter donc Thomas Gassilloud, je suis président de la commission de la défense nationale et des forces armées donc à l'Assemblée nationale ici en France et je salue mes collègues qui sont ici présents dans la salle. Et donc on va ensemble participer à une table ronde sur l'implication des parlements dans la défense européenne avec un propos introductif de mes collègues et ensuite surtout ce qui sera intéressant c'est des échanges qu'on va pouvoir avoir entre nous. Alors autour de cette table je vais présenter mes collègues, mes homologues, donc bien entendu le président de la commission de la défense de la Chambre des communes, Sir Jeremy Quinn, ici, parlementaire, au Parti conservateur depuis 2015. Vous avez exercé plusieurs fonctions ministérielles au cours de ces dernières années, notamment celle de ministre des marchés publics de la défense pendant plus de 2 ans et demi entre 2020 et 2022. Si je me suis trompé dans votre bio, bien entendu, n'hésitez pas à compléter quand vous aurez la parole. J'ai le plaisir également d'accueillir le président de la commission de la défense du Parlement estonien, Kalev Ceausescu. Vous avez eu un riche parcours diplomatique en étant à plusieurs reprises ambassadeur aux États-Unis, au Canada et à l'OSCE, et conseiller en politique de défense à l'ambassade d'Estonie à Paris entre 2007 et 2014. Et d'ailleurs, Kalev, tu parles parfaitement français. Merci également de ta présence. Et nous avons également parmi nous Henning Otte, le vice-président de la commission de la défense du Bundestag. Bienvenue Henning ici parmi nous, qui est élu au Bundestag depuis 2005, actuellement porte-parole de la CDU-CSU pour la politique de défense, donc au Bundestag, membre de la délégation allemande auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN depuis 2014, où vous faites partie de la commission de la défense et de la sécurité. Et je crois membre de la commission de la défense, tu me disais, depuis 2017, donc parlementaire très chevronné sur ces questions. Et enfin, nous avons également notre collègue Anne Jail Svevings, j'espère que je prononce bien ton nom. Alors je ne sais pas s'il fallait dire André ou Angel, mais je vais rester sur Angel pour avoir la prononciation polonaise, qui est également très impliquée donc sur les questions de défense en Pologne. D'ailleurs, nous venons de parler des efforts importants de la Pologne en ce moment sur ce sujet. Et donc vice-président de la commission de la défense de la Chambre basse polonaise. Je le disais, c'est une véritable chance de vous avoir ici réunis aujourd'hui en tant que représentants nationaux de différents pays pour échanger le rôle des parlements sur les questions de coopération de défense européenne à l'heure où la guerre en Ukraine, où la menace russe menace l'ensemble du continent tout entier. Merci d'avoir traversé la Manche, le Rhin et même l'Europe pour être ici aujourd'hui à Paris. Alors, dans mon propos introductif, je vais être le plus court possible, puisque je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de vous entendre sur à la fois la perception de la menace, sur la manière dont vous organisez à l'échelle de vos parlements, sur la manière dont on peut davantage interagir ensemble, faire progresser nos cultures stratégiques.
Et ce qui sera important également, c'est l'échange qu'on pourra avoir dans la foulée sur, quand même pour dire un mot sur un constat qui est que, bien entendu, c'est une évidence, aujourd'hui la guerre se rapproche de nous dans des champs et des milieux toujours plus vastes. Le président lituanien en a déjà parlé. Je pense qu'aujourd'hui, pas besoin de m'appesantir sur ce nouveau contexte-là, on le partage tous. Ce qu'on peut dire, vu des parlementaires, c'est qu'on a le sentiment, peut-être plus que d'autres, que nos démocraties sont à la fois un trésor, mais sont également fragiles, puisque c'est parfois leur fonctionnement qui est la cible de Moscou, qui cherche même à s'immiscer dans nos processus électoraux, qui sont parfois dans une bataille systémique avec nous, pour essayer de démontrer que leur fonctionnement autoritaire est préférable à nos fonctionnements démocratiques. Et peut-être un troisième point, pour être rapide, ne pas avoir une forme de myopie, même si la guerre, bien entendu, est terrible en Ukraine, elle n'est pas la seule menace qui pèse sur notre sécurité, comme sur notre avenir. Et donc, à 360 degrés autour de nous, on a des menaces. Et je pense qu'il est important de bien considérer ces risques globaux tout autour de nous et de ne pas uniquement nous organiser uniquement pour faire face à une seule menace, mais bien de préparer la guerre de demain. C'est dans ce contexte que j'ai essayé de décrire le plus brièvement possible que cette table ronde propose d'aborder la façon dont nos parlements prennent en compte ces réalités stratégiques et politiques, s'organisent pour y répondre et s'articulent entre eux pour mutualiser leurs efforts et bâtir une réponse conjointe et cohérente aux menaces qui nous guettent. Peut-être trois idées en complément, avant de laisser la parole à mes collègues. Première idée, c'est l'approfondissement de la solidarité stratégique européenne. Vous le savez, nous sommes à moins de 100 jours des élections européennes et je pense qu'on doit se poser collectivement la question, quelle Europe voulons-nous défendre ? Je pense qu'on a tous conscience ici que la guerre en Ukraine n'est pas qu'un différend territorial, mais elle est avant tout une guerre contre notre modèle, la démocratie telle que nous la pratiquons. Mais la protéger également, cette Europe, avec quels moyens, alors que nous venons notamment d'accueillir la Suède comme 32e membre de l'OTAN, nous devons également nous poser la question de l'évolution de l'Alliance. Alors, vous savez, les parlements, on est regroupés dans cette alliance autour de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Comment renforcer le pilier européen de l'Alliance à l'heure du pivot asiatique des États-Unis? Comment s'assurer de sa pérennité dans le cas peu souhaitable, mais pas complètement improbable, d'un affaiblissement de l'engagement américain. Vu de la Commission de la Défense, en tout cas en France, l'avenir est au renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne via un renforcement du pilier européen de l'Alliance de l'OTAN et à la mobilisation la plus pertinente des leviers de l'Union européenne. Jusqu'où, à quelles conditions? Ce sont des questions qui sont en permanence débattues dans nos commissions. Le deuxième sujet, me semble-t-il, est assez lié au premier, c'est celui de la déclinaison concrète de nos convergences stratégiques et de la définition d'outils communs. Il y a d'un côté, bien entendu, les efforts nationaux, et en tant que parlementaires, chacun autour de cette table, nous sommes garants de la bonne utilisation de l'argent public et du bon dimensionnement de notre effort de défense. Nous devons veiller à ce que l'ensemble de nos acteurs, que ce soit les armées, les administrations, notre base industrielle et technologique de défense, engagent des transformations profondes pour être à la hauteur des efforts que nécessite une guerre de haute intensité dans la durée. Pour dire un seul mot peut-être très rapide côté français, vous le savez, l'an dernier nous avons travaillé et voté la loi de programmation militaire qui continue l'effort budgétaire qui a été engagé en 2017-2018 avec 413 milliards d'euros de crédits sur la période 2024 en 2030, ce qui fait qu'en France, et mes collègues vont sans doute aussi parler des efforts dans leur pays, mais en tout cas en France, en 10 ans, nous aurons doublé le budget de notre défense. Et puis, les dynamiques intergouvernementales puissantes et s'inscrivant dans des relations qui peuvent remonter loin. Je pense que dans ces dynamiques, bien entendu, notre travail parlementaire s'inscrit bien entendu dans ces dynamiques. On peut, par exemple, prendre le cas de notre coopération avec les Anglais, où vous savez qu'à l'échelle de nos deux pays, on a le traité de Lancaster House, et qui se décline également d'un point de vue parlementaire, avec des initiatives que nous prenons ensemble. Par exemple, on avait conduit ensemble, à l'échelle des deux commissions, une mission d'information commune sur le programme de futurs missiles antinavires en 2020.
Et on a également des dynamiques communes avec d'autres de nos collègues, notamment les collègues allemands. On a par exemple organisé récemment une audition de nos 2 chefs d'état-major des armées de terre pour travailler sur le projet du MJ16 et pour bien confirmer qu'on avait un besoin commun à ce sujet. Enfin, peut-être un tout dernier point, pour ne pas être trop long, qui nous concerne particulièrement en tant que parlementaires, c'est celui de notre rôle vis-à-vis de nos concitoyens. Vous savez, on redécouvre en Europe que, je pense, il faut réinventer l'esprit de défense et renouer avec la défense globale adaptée au XXIe siècle. L'Europe avait peut-être oublié que la guerre était possible et qu'elle pouvait exiger des efforts de chacun. Certains de nos collègues européens l'ont peut-être moins oublié. Je pense notamment à la Finlande ou à la Suède, à l'Estonie, à la Pologne. Et il est toujours très riche d'échanger également avec ces collègues-là pour voir la manière dont, dans leur pays, les acteurs de la société civile, les citoyens sont davantage intégrés sur les questions de défense et ces éclairages sont précieux. Et je voudrais terminer enfin sur un dernier point qui concerne l'intérêt des échanges interparlementaires. Au-delà de tout ce que j'ai dit, on avait cette semaine à Paris les assises de la diplomatie parlementaire qui étaient organisées. Cette diplomatie parlementaire, ces échanges entre nous, n'a pas vocation à être une diplomatie parallèle à la diplomatie qui reste l'apanage de l'exécutif, qui a vraiment une primauté à ce sujet. Par contre, je voudrais vous dire aujourd'hui que les échanges que nous pouvons avoir entre nous sont très complémentaires à la diplomatie classique, puisqu'ils permettent déjà de toucher des contacts que notre diplomatie classique n'a pas. Ils se font dans un cadre beaucoup plus libre, beaucoup plus spontané, chaleureux, en abordant également des sujets de temps long, en n'étant pas uniquement focalisés sur le temps court. Et puis, cette diplomatie parlementaire, en étant, j'allais dire, transpartisane, en associant l'ensemble des partis politiques de chaque pays, c'est également un gage de durabilité et de résistance aux alternances politiques que peuvent connaître nos différents pays. Et enfin, cette diplomatie parlementaire, elle est efficace, puisqu'en tant que parlementaires, nous disposons de leviers d'action pour agir concrètement sur nos politiques de défense. Donc voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif, à la fois sur une vision sur l'état de la menace et sur la manière dont, en tant que Parlement, nous pouvons agir concrètement. Bien entendu, nous aurons un temps d'échange et on sera ravis collectivement de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, sans être plus long, je donne désormais la parole à mon homologue anglais. La parole est donc à Sir Jeremy Quinn. Thank you, Thomas, and thank you for your invitation to bring us all together. It's really helpful to do this. I know we're going to have a very productive couple of days. I thought I'd start by talking a bit about where we stand by way of introduction, then talk about how we do scrutiny in the UK, and then some thoughts on cooperation. Well, we all know where we stand. It's a very, very dark time. It's a dark time for Europe. But even in the worst of times, I have to say it's always a pleasure to be in Paris, the city of light. Wordsworth, the English poet, referred at the time of the French Revolution to the words, "Oh, joy it was that day to be alive, but to be young was very heaven." And as a student, aged about 20 in 1989, I remember quoting exactly those words the night the Berlin Wall came down. Now, my generation was brought up on the terror of imminent global conflict and the nuclear standoff. But we then saw that burden lifted, and we celebrated. We celebrated the fruits of the peace dividend in all its forms. And I think, as we all know in this room, perhaps we celebrated too soon. So all of our predecessors in public office had the joy of beating swords into ploughshares and unleashing that peace dividend on more spending on health, on welfare, on pensions. And it now falls to us as parliamentarians to undertake a far harder task, but one which is absolutely essential if we're to do our most important task, which is to ensure the safety and the freedom of those that we represent. And in the light of Russia's brutal, unprovoked
premeditated aggression against a sovereign state on our continent, it's our duty as parliamentarians to ensure that our governments are doing what they need to do and make the commitments they need to make to keep us safe. And I think we also have a role, and it's not an easy one, in explaining to our people why it is that defence expenditure has to rise and why we need to do what we'll need to do over the next few years to keep us safe. Now, I don't really personally like to have arbitrary numbers. I'd much rather look at the threat and say we need to spend what is necessary to spend collectively as allies to meet that threat. But in terms of numbers, the UK are currently at 2.1% of GDP on defence expenditure, with an aspiration to rise to 2.5%. But to put that in context, back in 1982, at the height of the Cold War, the UK was spending 4.2%, as indeed were most of the countries represented here today, if not more. And even for us to get to 3%, which I think over time will be necessary, that will require significant savings in other areas of government policy. But that, to me, is just not negotiable. In a situation where Russia is spending 40% of all their state expenditure on defence, China has just increased their defence spending by 7%. We have threats in Iran and in North Korea. And we look at what's going on in the Red Sea and the costs of confronting asymmetric warfare. There are simply a lot of challenges that fall on the shoulders of Europe and our allies. We need to persuade our peoples of that, and I have to say, in any other walk of life, the idea of spending 2 or 3 cents in every euro you earn in insurance against what could go wrong, that seems normal and natural. Surely investing 3 cents in every euro we earn to stop a potential catastrophe is an argument that can be made successfully. Thomas, you're absolutely right when you introduced me. I've seen both sides of the coin. For nearly 3 years, I was the UK Defence Minister in charge of procurement. It is never easy to be the Minister in charge of procurement, that we all know. As we say in English, I then turned from poacher to gamekeeper, and I chair the House of Commons Defence Select Committee, scrutinising those ministerial decisions. Unlike my powerful friend Hennig, we do not in the UK have line-by-line spending powers. We don't do that in the UK. I know they do it in Germany. They do it in the US. I have to say, I don't think there's any desire from my committee to take on those powers. What we're very focused on is that would just mean extra complexity and extra delay, when what we desperately need right now is speed and precision in what's being ordered. What we do instead is we do hold ministers to account. And that is no paper tiger. I can say I was on the other side of the fence. And it is an effective means of getting ministers in front of the committee and in front of Parliament to justify their actions and to hold them responsible for having the defence that we require. An example of that, a recent example, was the paper that my committee published last month, entitled, with a question mark at the end, Ready for War. It was covered by all the major networks in the UK and overseas to some extent, and there's already been several parliamentary moments on it. There will be, I'm sure, a debate very shortly. And it certainly enabled us to make our point. In that paper, we did refer to the UK Armed Forces as being extraordinarily capable, extremely productive. They do a huge amount for what they do, and they have global responsibilities. But in what our Defence Secretary has referred to as a pre-war phase, is it enough? And when we looked at the worst-case scenario, the situation of a peer-on-peer, high-intensity, prolonged war against our most capable adversary, and clearly Russia is the threat that we are focused on, we had significant concerns. Now, despite the fact that the UK contributed some 40% of the NATO forces on the NATO exercise Steadfast Defender that's ongoing, our concerns were on recruitment and retention, on the level of our war stocks and material, and whether the UK Armed Forces, focused as they have been,
out of theatre for so long, doing difficult and bloody conflicts, whether there are gaps to be filled in terms of that peer-on-peer role, and our view is, yes, that there are. So how do we do this together? This comes on in my last few minutes to cooperation. Well, firstly, NATO is 75 years old this year. That is the most extraordinarily successful military alliance. It is wonderful that it is growing. It is great to embrace Sweden and Finland, from whom I think we have a lot to learn, as Thomas again referenced. It is a successful alliance with absolutely nothing to intent other than to defend ourselves and our interests. A core part of NATO has to be the US. NATO delivers for the US. It produces multiple willing allies. It enables them to defend their own interests on the other side of the Atlantic. We work incredibly well together. And so our actions in Europe must always, in my view, underpin and reinforce that NATO alliance and not distract from it. That's, I think, always true, but it's most true when we have this huge threat on our doorstep, a hot war waging in Europe, and indeed the growth of isolationism in the US. But within that, we need to raise our game. And this is commendably happening across Europe, with an increase in funding going into defence. That we absolutely must honour. How do we spend better? It is an enormous frustration. If we're spending £1 or $1 or €1, or indeed a yen, I was in Tokyo with my committee last week, doubling up on basic research or on advanced research that could actually be done cooperatively together. That's wasteful, it harms interoperability, and what's more, it does, we all know the stark reality, which is that for programs, large programs to be successful, they need a lot of orders to make the sums add up. So when we look as Europe, and I look to the EDF and other processes, by all means, let's cooperate within that NATO context, but let's make certain we remain focused on mutual defence as the absolutely core purpose of what we do collectively. Can I ask the EDF to ensure that it is open to the best that is available? And that may indeed come from third countries. And if so, we need a fair framework in which we can cooperate. And just one word of warning from my ministerial role. We work very closely through Lancaster House with our French friends. There's a wonderful dialogue with Berlin, UK-German dialogue. I've been around the table for umpteen Eurofighter meetings, for A400M meetings. It works, but it is clunky. It is difficult to pull off. It is complicated. And can we please ensure that in the structures we put in place to work closer together, we do not produce too much bureaucracy or too many extra layers. What we need is pace and commitment. We cannot survive by having extra layers of bureaucracy. My last point is that not only do we need to spend to prevent war in the long term, as we all know only too well, war is currently waging in Europe, and we must all step up. War is ultimately about logistics. Russia is willing to spend and spend, but with all our resources in this room and on the other side of the Atlantic, surely we must be able to ensure that Ukraine wins this conflict. They are fighting our battle. It's a real battle for their homeland, but it's also a battle for the international rule of law and a battle for perception the world over. Thank you, Thomas, for bringing us together, and I look forward to hearing what my colleagues also have to say. Alors, merci, cher Jérémy, pour ce point de vue anglais. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à notre collègue du Parlement estonien, cher Kalev, je t'en prie, donc président de la Commission de la Défense au Parlement estonien. Merci Thomas et chers amis, c'est un grand honneur pour moi de vous adresser comme le président du comité de la défense nationale d'Estonie, d'être parmi vous, des représentants des parlements des pays qui contribuent à la défense, à la dissuasion contre la Russie à ce temps qui est inquiétant, on peut dire. Moi, je suis anglo-francophone, mais j'essaie de vous adresser pas en franglais, mais en français. Voilà. Merci.
En tout cas, je suis aussi heureux d'être ici dans cette grande salle qui porte le nom du maréchal Foch, parce que j'ai fait aussi la session nationale comme auditeur, la 61e, à l'EHEDN, et c'est comme je suis de retour à la maison. Voilà. Si on parle du rôle des parlements, nous sommes tous pays parlementaires, démocratiques. C'est évident que les parlements de nos pays qui sont alliés dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et de formuler une politique de défense indépendante et commune qui est adéquate, qui correspond à la situation et aux défis qu'on a aujourd'hui. On les comprend très bien, mais comme le collègue britannique, Sir Jeremy, nous a dit, c'est pas si compréhensible à tout le monde qu'on doit faire ce effort donc agrandir les dépenses pour la défense. Dans mon pays, c'est déjà 3,22% du PIB. Nous sommes voilà un petit pays, et ça fait 1,2 milliard d'euros. On peut dire dans des grands pays que c'est pas grand-chose, hein, mais pour nous c'est un effort. Et c'est difficile à expliquer aux voteurs, à la population, pourquoi on n'a pas assez d'argent pour payer plus les professeurs, les enseignants dans l'école, ou les médecins, ou je ne sais pas qui, encore les pompiers, les policiers. Et nous faisons cet effort parce que dans la population d'Estonie, c'est évident que c'est une lutte existentielle qu'on porte. Peut-être que ce n'est pas évident dans d'autres pays qui sont plus loin de la Russie, mais pour nous, c'est évident. Et je pense que c'est une question de l'histoire, de culture, comment on comprend la Russie et la menace de l'Est. La partie est de l'Europe qui était parfois occupée, subjuguée par la Russie, nous avons notre mémoire historique. Même avant le 24 février 2022, on a bien su, même on m'a demandé le 22 février, est-ce que la Russie va attaquer l'Ukraine? C'était en prime time, directement au TV, et j'ai dit que malheureusement oui. Malheureusement oui, et ça va être fait tout près parce que la Russie n'a pas de raison d'attendre plus. Elle est prête à faire cette nouvelle agression. Et l'agression contre l'Ukraine n'a pas commencé il y a 2 ans, mais il y a 10 ans. Et pour faire un parcours dans l'histoire, j'étais ici à Paris, dans mon poste, je m'avais occupé de la coopération franco-estonienne en matière de défense en 2008. Voilà, c'était la première fois que la Russie a agressé un voisin, la Géorgie. Et comment l'Ouest a réagi? On n'a fait presque rien. On était même prêt à faciliter la coopération en matière, dans des matières militaires avec la Russie. Voilà. On a dit, faites attention, c'est la première fois, ce n'est pas seulement une aventure. Hein. Et on a vu que la Russie, ça s'est changé. En 2014, j'étais encore à Paris quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Et voilà, l'Europe a commencé à se réveiller un petit peu et que c'est plus sérieux. Et maintenant, évidemment, c'est de plus en plus sérieux. C'est comme le président lituanien nous a dit ici ce matin que la Russie ne va s'arrêter elle-même. Elle doit être arrêtée. C'est une chose évidente. On peut dire en anglais « stating the obvious ». Mais parfois, on doit dire des choses évidentes parce que ce n'est pas toujours évident à tout le monde. Voilà. Et nous devrons nous rappeler tout ça. Finalement, l'idée de l'Europe, parce que nous avons voilà, les élections du Parlement européen, c'est quoi l'Europe? C'est quoi l'Europe de l'avenir? Si on parle d'une architecture de défense, de sécurité, c'est évidemment l'Union européenne et l'OTAN. Et je suis très très heureux que la Finlande est membre de l'OTAN il y a déjà 1 an,
et que la Suède a accédé juste avant-hier. Et pour nous, en Estonie, vous pouvez s'imaginer l'adhésion de la Suède. C'est très, très important. Parce que si on regarde à l'est, on a la Finlande côte gauche, la Lettonie, Lituanie côte droite. Et c'est un autre dos. Maintenant, on peut espérer que la mer Baltique va être contrôlée par nous. Ça, c'est aussi important parce que la géographie est toujours importante. Les pays baltes sont comme en péninsule, côte est de la mer Baltique. Maintenant, nous sommes bien intégrés dans l'Alliance. Et on a discuté lundi, vers midi, dans le Parlement estonien. C'était une session ouverte avec le comité des affaires de l'Union européenne, la nouvelle stratégie de l'Union européenne dans les matières d'industrie de défense qui a été adoptée le 5 mars. C'est un document très important, mais ça va rester comme un document si on ne fait pas l'effort d'accroître les dépenses pour la défense. Je pense que le minimum, c'est 2,5%. Parce que c'était le niveau normal dans la guerre froide. La France, l'Allemagne et d'autres pays, quel était le niveau? C'était même 3,5%, 4%. Et après qu'on a déclaré la guerre froide finie, d'une façon prémature, évidemment, toutes ces dépenses de défense ont tombé jusqu'à 1%, 1,5%. Nous ne devrons pas être dans des illusions. C'est une nouvelle guerre froide. C'est la version 2.0. Si nous voulons ça ou non, ou pas. Donc, voilà. Et c'est que nous devrons coopérer. Ensemble, nous sommes forts, mais nous devons être aussi déterminés d'achever nos buts. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Merci beaucoup, cher collègue, pour ta présence, ton excellente maîtrise du français et tout ton propos. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Henning Otte, vice-président de la commission de la défense au Bundestag. Henning, je t'en prie. On est ravis de ta présence également. Merci d'avoir traversé le Rhin pour venir à notre rencontre. Monsieur le Président, mon général, vos excellences, messieurs les généraux, chers collègues européens, Thomas, Jérémy, Caleb et André, honorables invités, mesdames et messieurs, this opening panel today representing the defense committees of France, Great Britain, Poland, Estonia, and Germany is historic. And as a member of the French-German Parliamentary Assembly, I'm very glad to see Sabine and especially Natalia. It's so wonderful to be here. Because not always in history our nations have been as close as today. And very fortunately, it has been a long time ago that we are facing a comparable and common threat to our nation's freedom and security as today. Ukraine, Middle East, Islamic terrorist attacks on critical infrastructure as of last week to the Tesla site in Berlin, or the consequences of migration on social cohesion are existential threats to all of the so-called Western states. Thank you for having organized, Thomas, this conference, and thank you for hosting this parliamentary panel today. My first message does not address the audience in this room, but goes to Moscow. Mr. Putin, whatever war you wage, whatever international law you break, and whatever war crime you commit, you will only strengthen our common European will and our ability to defend our territorial integrity and our citizens' freedom. We have understood that we need to be better prepared
against threats like you are posing. To stand united, we are prepared and we are united, as you can see here today. NATO has politically never been as strong as today, with 2 new members due to and as an answer to Russia's aggressive behavior. The EU and EU members support the Ukraine in its heroic fight against suppression, since their fight for survival is at the same time a fight for Europe's freedom. Germany has contributed military equipment and financial support worth more than 27 billion euro up to today, and is thus by far Europe's largest supporters of Ukraine. And France has announced to increase its support to Ukraine with more military equipment. This common efforts is the reality I see, and I do not focus on recent differences between our governments concerning potential military engagements on the battlefields. That, ladies and gentlemen, leads me to my second message. It's our parliamentarian priority, task, and responsibility to ensure our citizens' peace, freedom, and liberty. We Europeans share a common set of values, including individual rights, freedom of speech, standards of political participation, social security, and high living standards compared to other regions. In an abbreviated way, our European countries offer the most attractive way of life in the world. This way of life is based on democracy. The power is not with autocratic individuals such as Putin or Kim Jong-un, but with our citizens. And we, the deputies representing the citizens in our respective parliaments, are given one priority responsibility: to make sure that every individual in our countries can live free of threat and harm to their life, be it from terrorist attacks, organized crime, illegal migration, or due to military aggressors. In this respect, ladies and gentlemen, dear audience, let me add first a third statement. European freedom is our #1 priority. So let me propose some ideas for our discussion on how to maintain both freedom and peace in Europe. First, I believe European countries, Germany maybe more than France or UK, require an increase of society esprit. Security requires a common effort to be achieved by all citizens of our countries, not only well-trained and equipped professional soldiers. So I think we should rethink the idea of returning to whatever sort of compulsory military service, not only to achieve a higher degree of deterrence, but especially in order to increase common and personal resilience and our countries' will to defend themselves. Fundamental questions such as a conscription, yes or no, require a high degree of public debate as well as European coordination with a strong role of our national parliaments. Second, we national parliaments must set the political stage for international defense issues of general nature. One example could be opening mutual access to European citizens to our respective armed forces. Why should a French soldier not defend our European interests within the Polish army? This should be possible these days and would require an internationally agreed upon will of European national parliaments, not governments. Another example would be to overcome classical boundaries between the spheres of internal affairs and defense matters. Real threats are hybrid and do not differentiate borders or competence. On top, external crises at the Gaza conflict
multiply in their dimension and relevance by the enormous numbers of migrants living in Europe. Germany is actually strongly faced with this issue. However, a successful whole of security approach would substantially touch every nation's legal framework. Therefore, a harmonized European parliamentary opinion building would have to take place first. Third, I encourage our nation's parliament to make European be a more self-determined and confident international actor. We have achieved a remarkable integration of our economies, energy and financial market, but also in multilateral military procurement process. Let's keep us this spirit and become even better. We must succeed. Vis-à-vis global challenges, there is no option. I encourage our governments and the European defense industry to accelerate SCAF and MGCS as well as other procurement programs in order to deliver edge technology and superior and war equipment to our soldiers as soon as possible. Economy of scale is one good argument, especially for our national parliaments' budget committees. A broad participation should finally lead towards best procuring our armed forces. A better argument for large cooperation is, again, the common European esprit as a precondition for all credible European pillar in the NATO. Ladies and gentlemen, last but not least, let us find the common ways of defending democracy itself, since stable conditions within our national parliaments are a conditio sine qua non in order to defend freedom and peace against exterior threats. Most of our countries are facing increasing fragmentation of the political spectrum, accompanied by an increasing attractiveness of the political borders. So let us concentrate on what I call best politics, meaning to strengthen our political system themselves by focusing on societal debates that are truly relevant to the majority of our country's citizens. That said, with a strong confidence in our democracy's resilience and our national parliament's power. I thank you for attention. Merci, cher Henning, pour ton intervention très complète. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à notre collègue polonais, cher André, je t'en prie. Et ensuite, on pourra attaquer les échanges avec la salle. Thank you. I would like to thank you, the French side, for inviting the Polish National Defense Committee member to this extraordinary conference devoted to broadly understood security issues in our party of Europe. We must remember that just beyond Poland's eastern border and the same time NATO's eastern flank, a full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation is underway. People die there every day. We can not forget about it. Europe needs unity now more than even before. United, we will be stronger and more resistant to the threat that awaits us. The country alone is like a finger that you can break, but together we can make a fist, and bad guys are afraid to fight with you. Strategic partnership with France, Germany, Great Britain, and the Baltic states is extremely important to us. Poland has been warning against Russia's aggressive actions for many years because we know well the mentality of this nation and Russia's behavior in the past. We have been under their occupation for many years, and we no longer want to so-called Russian peace on our lands. Let me share with you some information about the Polish National Defense Committee and about our activity. So the activities of the National Defense Committee of the Republic of Poland
focus on creating legal conditions, enabling, ensuring security and the basis of the state defense, especially in the scope of the activities of the Polish armed forces, maintaining and improvement of the defense system, performing duties in the field of strengthening defense by state authorities, performing duties in the field of, in relation to state authorities responsible for the armed forces of the Republic of Poland, especially the Minister of National Defense, as well as cooperation with social, economic and scientific organizations establishing and maintaining international contacts at the parliamentary level with international organizations. Fruitful cooperation was also maintained with the President of the Republic of Poland as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, which was implemented through contacts with the National Security Bureau and the participation of its representatives in committee meetings. The most important legislative activity of the committee included consideration of the government's bill on the Homeland Defense Act at the March 2022, just during the full-scale invasion of Russia against Ukraine. The adoption of this act was the most important legislative achievement in the area of security and defense during the 9th term of the office of the Polish Parliament. The condition of military law provisions previously contained in various acts was successful. We decided to create a new regulation that meet the challenges of the modern world and covers broadly understood issues related to defense, including regulations regarding military service. This act was adopted in a wide coalition with the broad agreement of all political forces of the Polish Parliament and allowed for a sharp increase in the financing of the armed forces to the level of 4% GDP. Wide range of problem topics addressed by the committees included, among others, situation in military education, functioning of the military health service, plans for the development and technical modernization of the Polish armed forces, functioning of the types of the Polish armed forces, prospects of the development of industrial defense potential, status of implementation of scientific research programs for national defense cooperation of the Ministry of National Defense with social partners and organizations pro-defense. During the 9th term of office of the Sejm of the Republic of Poland, the National Defense Committee held 22 closed meetings processing classified information. This meeting concerned, among others, current functional of the Polish Armed Forces, contract for the supply of equipment and arms implemented entirely of Polish defense industry, assumption of technical modernization programs of the Polish Armed Forces, of the economic mobilization program, providing opinions on the financial plans of the Armed Forces Support Fund and development plans of the Polish Armed Forces. Defense subcommittees played also an important role in the work of the 9th term of the Polish Parliament. Armed Forces Standing Subcommittee for Social Affairs in the Army, Standing Subcommittee for the Polish Defense Industry and Technical Modernization of the Polish Armed Forces, and Standing Subcommittee on Foreign Cooperation and NATO, which initiated an extremely interesting series of meetings to which ambassadors and defense attaché of NATO and European Union allied countries were invited. The above meetings were a forum for in-depth discussion on international security policy, the state of bilateral relations of the Republic of Poland with individual countries, and the exchange of practical experience of diplomatic activities
and deputies and members of the subcommittees have repeatedly attended and participated in meetings with foreign delegations in international conferences and seminars. Commission representatives regularly participated in interparliamentary conference as part of functioning of the European security and defense policy. The Polish parliamentary dimension also deserves attention. Activity in Visegrad Group V4, which remains a forum for shaping the common position of Central Europe countries on issues important to the region. Let me tell about the last visit of a member of our committees. The visit of the Commission delegation March 2023 was valuable experience of NATO headquarters in Brussels, NATO Allied Joint Forces Command JFC in Branson, and Supreme Command Allies Powered Europe in Mons. In addition to political meetings at NATO headquarters, members learned in detail about the command structure, tasks performed, and functioning of command. The stay of the Commission delegation in Romania was for similar nature, where the members of parliament paid a visit to the Polish military contingent stationed in this city of Craiova, implementing the decisions of a NATO summit from Warsaw 2016 as part of strengthening the deterrence and defense policy NATO. The alliance has taken action to increase the security of its southern and eastern flanks, implementing the above decisions, forces forming the so-called tailored forward presence. In accordance with the developed concept, battalion battle group on the multinational brigade were deployed in Romania. As part of cooperation and foreign exchange, several dozen meetings of members of the Commission's Presidium with representatives of parliamentary were held on government, among others, USA, Israel, Germany, Ukraine, France, Great Britain, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Sweden, and other countries. Meetings were also held with delegation of the European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Moreover, the MPs met with diplomatic accreditation in Poland and official and non-governmental delegations staying in our country, and visiting groups of foreign military universities, Center for Advanced Military Studies from France, NATO Academy in Rome, US Defense University, Bundeswehr Defense Academy. Ladies and gentlemen, yesterday, 12th of March, in Poland we celebrate joining to the NATO. It was 25 years before, and it was the best our deal, because now, as you know, the world peace architecture is completely different. So there is a full-scale war in the east of flank of NATO and Europe, where is Poland. So we are combat ready to very close cooperate with our friends from country from NATO alliance. Thank you very much.